webale kwakumira KBS TV osiibye otya jigenze jitya jotuusizzaako engalo sabbiiti neno nayo bwetyo tugikubye oluku mu mutwe ate nga n'omwezi guno gusemberedde okubanga tugumalako katusuubire munnange nti bikutambulidde bulungi so nga nawe gwe bitatambulidde bulungi tugamba nti toggwamu ssuubi n'enkya lunaku nentambi Sarah mbanyingiddewo ne programu tulambule muno nno mwe tulabira ebyobulambuzi byonna ebiri mu ggwanga lyettu Uganda tulaba ne tunyumirwa ne tusoma so naawe omuzadde ali eyo omwana tomukukulira musembeze kumpi ate munnange alambule eno nga bwayiga ate era nga bwasoma ne ku mulundi guno tukyatunuulidde Queen Elizabeth National Park so ng'ate olunaku olwaleero tugenda kulaba engeri abantu abaliraanye ekkuumiro lino erya Queen Elizabeth National Park gye baganyirwamu munnange nno si byakusaaga abantu abaliraanyidde ddala ekkuumiro lino bafunyeemu ensimbi ssaako n'emirimu egy'enjawulo olwaleero bye tugenda okuba nga tutunuulira. When we talk about tourism arising from conservation, this is one of the key ecosystem services that accrue from management of wildlife and is very, very key. Tourism in Queen used to be one of the leading in the country in the past years, because as earlier I told you, Queen was marketed when the name changed from Kazinga National Park to Queen Elizabeth National Park, and it was receiving a lot of visitation until the time when we got this epidemic called COVID, and actually that affected the whole economy of the world globally. And I remember in 2 months we went to 0 tourists in this park, in the whole country, all the national parks, because the country was shut down on 18th of March 2020, and we received our last visitor in this park on 26th of March. I remember there were about 2 visitors who were still in the country. And then from that time, April, we registered no visitor. May, there was no visitor. And only on the 5th of June, the same year, is when the country announced Savannah Parks are open for tourism. And that is the time when we started receiving visits. I remember we received about 117 visitors in that month. Then the following month, July, we received about 705, and the trend continued. But currently, we have picked up, COVID really, including you people. And everybody was sat down, and that is the sad moment for tourism. But we have now picked up. From the data I gave you last time, 23 visitors that year, that same year, to now we have gone back to 95 visitors, which is a good trend. And two, when we increase, we promote this park for very many people to come. The end result is to change the attitude of the communities to support the conservation. And how do we change this attitude of the communities to support conservation? We can change this through increased ecosystem services. One is when we market, we received a good number of tourists. The 20% park entrance fee is collected by policy, by Uganda Wildlife Authority, and this money is given back to the community. Last year we gave 2.1 billion as revenue share to the communities, to the parishes neighboring the park, and we want to increase these benefits. We are also doing what we call creating community tourism enterprises. We are educating them, we are training them. We have one group in Katwe Salt Lake. When you go there, they tell you about the culture, they tell you how the salt is made, and they give you very good interpretation about this salt. And through that, communities benefit. We have a resale item point, crafts at Kasenyi, at the Banyampaka Salt Lake. It's a big market. And these communities bring their crafts there, they sell to tourists who are doing the game drive within Kasenyi plain areas, and even the ones who are sleeping within the lodges. 3, and along the bridge at Kazinga,
we have now bigger and bigger dreams of the communities. They have acquired boats, they are doing boat cruise, they have acquired vehicles, they are doing guiding, they have formed an association of tourism, community tourism guides and the Boat Operators Association. We have MOU with them and they operate this freely. Amanya nze Bwambale ndi community guide ku Katunguru community boat cruise. Wano eno tuli Katunguru. Katunguru tuyina bbiri. Katunguru tuyina ey'Erubirizi ne Kasese, naye katufe tusinzirira ku Katunguru eye Kasese wetukolera emirimu ez'okulambuza abantu Kazinga Channel ganene amazzi ge tulimu. First of all, safety, tuyina life jackets zetu providing ku bagenyi baffe ababa bazetu visitinga from different countries. Sigamba nti no twaniriza Bannayuganda abo cause mostly wano tudependinga nnyo ate tufocusinga nnyo ku international tourism. Abagenyi abava mu Europe, USA, Asia, eyo wona gye baba bava. Kati bwe tutuuka ku lyato tulina kye tuyita life saving jackets. Yebeera precaution esooka ey'obulamu kwerindira ng'otuuse ku lyato gye tuwa abagenyi. Kati eno jacket oba olina ogiteekamu whereby it's eligible holding omuntu ali 150 kilograms above the water surface. Ky'olina okukola, you tighten up the zipper, n'ogiteekamu n'ekwata, then n'onyiga ne zino buttons ez'omu maaso. Then tuyinawo endala eyita wansi eno booti magulu buba bubiri. N'okanyiga wano eno booti, ne kano n'okanyiga wano booti. Kano kakuyamba in case nti no tugambe nti wabaddewo incidents mugudde mazzi nga toli perfect swimmer. Kakuyambako nti jacket tekweyambulamu ekuyitemu mu mutwe cause most of the times oyinza osiba wano eno ne weerabira okwesiba buno obwa wansi. So this is the safety precaution number 1 ng'otuuse ku mazzi, and we have this all. So wetuli ssaawa zino eno ye Kazinga Channel. Kazinga Channel ye channel connectinga ennyanja ebbiri, Lake George ne Lake Edward. George eri eno mu east gye tulina mu Uganda yonna, then Edward yeri eri mu west side z'e Congo eri shared by DR Congo ne Uganda, but biggest percentage eri shared ne DR Congo. So wano wetusinzirira tuli makkati ga Kazinga Channel era wetuwosanga ne Maite Bridge. Sometimes bwe baba balaga Kazinga Channel baba balina okulaga olutindo. Era ku right yange oyinza olulabaawo. Twaniriza buli muntu yenna aveeyo maweru amawanga, Bannayuganda bannaffe abajja okulambula. You expect to see a lot bw'oba ozze wano eno. Tuyina hippopotamus, which is the most commonest animal. Like Kazinga Channel, omuntu bw'ayogera Kazinga Channel, kicho expectinga. Oba expectinga kulaba envubu. O expectinga kulaba embogo eziva mu Queen Elizabeth National Park. Cause jukira nti no Kazinga Channel dividinga Queen Elizabeth National Park abitundu bibiri, the northern sector and the southern sector. Ziveeyo okuva wano eno okujja okunywa amazzi, okwekuulinga down, nezo elephants eziba zitambudde okuveeyo okujja okunywa amazzi wano eno. This is what the tourist expects down here. Ku reptiles tuba expectinga kulaba Nile crocodiles, n'okulaba zi Nile monitor lizards, n'emisota different species kisinzira ku mukisa gw'oba olina olwo olunaku. Then tuyina n'abaagala ebinyonyi, bw'oba oyagala nnyo ebinyonyi. This is a hot spot, one of the best places woyinza okukolera bird watching. Era ne bw'olaba mu background biri mu flight. Kituufu kisinzira out of your expectation, your interest yo gy'oba oyina, because we receive different clients, ab'ebinyonyi, ab'ebisolo, abaagala culture, wano eno we tubeera. Through that, communities benefit. We have a resale item point, crafts at Kasenyi, at the Banyampaka, Salt Lake. It's a big market. And these communities bring their crafts there, they sell to tourists who are doing the game drive within Kasenyi plain areas, and even the ones who are sleeping within the lodges. 3, along the bridge at Kazinga, we have now bigger and bigger dreams of the communities. They have acquired boats,
they are doing boat cruise, they have acquired vehicles, they are doing guiding. They have formed an association of tourism, community tourism guides and the Boat Operators Association. We have MOU with them and they operate this freely. And when we see this growing up and everybody participating in tourism, this will change the mindset of going to poach. It will change the mindset of over-dependence on park resources. And this will translate into improved livelihood, better education for the children, better homestead. You know, the life will change. Nobody will think again back to go and destroy the park. And this is what we need to aim at, you and me. We tell the community to support this initiative, this big program of wildlife conservation, so that the benefit can radiate and go very, very far. You know, tourism is one of the key multiplier effect activity. It benefits almost everybody, the transport sector, the accommodation, the catering, the guides. So it has a lot of multiplier effect. So we need to embrace this, promote this, so that the communities embrace and we grow and we see the population of animals growing further and further, and we create better products. Omwami Stephen nga bw'annyonnyodde, abaliraanye ekkuumiro lino bafuna obutundutundu 2 ku buli 100 ku nsimbi eziyingizibwa mu kkuumiro lino. Ono nno agenze maaso n'atunnyonnyola engeri gye bayigirizaamu abantu empisa gye balina okuba nga beeyisaamu nga baliraanye ensolo zino. Abantu abaliraanye ekkuumiro lino munnange nno baganyuddwamu nnyo era nga bakoledde ddala ensimbi. Wano wenyimiridde ekyalo bakiyita Katungulu neera guno omwalo Katungulu fishing landing site. Wano wetuli olw'okuba nti tubeera mu paaka ekyalo kale kiriranye paaka wonna okwetooloola kati kiri wakati. Eno Queen Elizabeth Park y'emu yokka mu paaka ziri mu Uganda gye bayita biosphere, ekitegeeza nti ekkirizibwa okubeeramu abantu nga bebeeramu mu kituufu mu paaka mwennyini munda. So kaakati abantu kye bakola saawa zino bamaze okukola, bavuddeyo mu nnyanja, amaato gaagano bagolomola, balese ebyennyanja byabwe, kati bagenda tutunda wano mu katale kaabwe. Naye ate n'ekirala kye tusinga okwenyumirizaamu kwe kubeera nti kino kifo kya bulambuzi. Obulambuzi bw'amaanyi wano, ensonga lwaki olaba abavubuka baguza amaato gali awo, abazimbye amawoteeri okwetooloola wonna, kati obulambuzi bungi. Kati kye tusinga okwenyumirizaamu ekirala nti Katungulu abagenyi bwe bajja, kati nga gano amaato nga bamaze okusasula paaka waliwo pasente evaawo ng'erina okujja eno mu community. Pasente eno ejja mu community erabirirwa local council 1, local council 2 ez'ebyalo byonna. Tulina ebyalo 2 eri Kibaati, eno Kasubi, then tulina LC2 ebigatta byonna. Akati akasente ako kakola projects nga za kyalo. Ekisooka waliwo public toilet eri wali waggulawo gye baazimba nga buli muntu agenda alina okusasulayo akasente. Waliwo n'akasente akalala kasasulira abaana abatalina mwasirizi abagenda ku ssomero, kati kugamba nga tebalina hope ya kusoma, naye lw'akasente ako akava mu balambuzi pasente ejja wano mu community esobola okuweerera abaana abo basome. Kaakati eyo ku ssomero okutandikirawo ku primary abaana era basoma, babagulira ebitabo, babagulira uniform, era ne ku secondary, naddala ku secondary mu community awo Katungulu Seed School n'abaana balala weebali nga ddala basomera wano ku ssente eziva mu by'obulambuzi wane bya community. So n'amaato gano gennyini era gatuyambye kinene kubanga ebiseera eby'emabega tegaaliwo, twakozesanga obwato obutono nnyo. So kwegamba nga tebuli sekiwa abagenyi tebabweyunira nnyo. Kaakati we tutuuse nyinza okugamba nti tusajja kudde tuguza amaato, tufunyeemu nnyo mu by'obulambuzi, tuguza amaato, kati abalambuzi ne kituyambako okweyongera mu bungi.
ekifo kino kyatandika nga abantu bavanga eyo e Masaka ne bava Mbarara ne bava bitundu by'e Kampala kwegamba ne bajja eno okusookera ddala bajja nga bagenze okunona omunnyo e Katwe. Kati obatuuka nga wano nga kifo kya kuwumulirako ne basooka ne bawumulako kati ne bagenda e Katwe bakimeyo omunnyo. Kati ebiseera byagenda mu maaso abantu ne baagalawo nnyo ne batandika okubeerawo. N'abavuga ebimotoka ebyewala kwegamba okuva e Kenya okuva e Tanzania nabo bawumuliranga wano nga tebanaba kwengerayo oba e Kasese oba abalala nga bagenda e Congo ne bawumulirako wano. Kwegamba ne bagenda kifo ne kigenda kipiikinga mpola. Ensonga lwaki olaba kati wano tetulinawo nti tulinawo ekika ky'abantu gundi oba gundi, tulinawo ekintabule ky'ebika by'abantu. Tulina Abajaluwa, tulina Abaganda, Abanyankole, Batooro, Bakonjo. Kwegamba ffenna tuli wano olw'okuba nti tewali muntu nti yazaalibwa wano nti alina okubeera wano. Bonna baava wala bajja eno nga bazze kusuubula. Abalala kusuubula, abalala transport, abalala bazze kati Abanyalulu baava eyo nga bazze kuvuba. Olwamalanga okuvuba ne baddayo ewaabwe naye batuusa ekiseera bakazi baabwe ne batandika obbasanga eno ne bazimba obuyumba obuli temporary mpola. Kati ensonga lwaki olaba ekifo kati kikulaakulanye bazimbye amayumba gali permanent kati abantu baawano ddala. Paaka egezezaako okutugatta naddala community conservation. Tuyina aba community conservation warden abatera okujja wano ne batumiitinga ne batulaga obulungi bw'okubeera ne paaka ne batulaga nti bino ebisolo wadde tuli nabyo naye tulina obikonsavinga tubifunemu kubanga kati ebisolo byaffe ng'abantu. Ebisolo si bya paaka bali bajja obbirabirira naye ate ffe tubadde wano emyaka n'emyaka bajjajja baffe badde nabyo babirabiridde kati naffe tuzaaliddwa tubirabirira ate olwaba tutandise n'obifunamu kati tubyagala nnyo mu butuufu byebinaffe. Ebiseera bya COVID byatuyisa bubi nnyo bubi ddala kubanga tetwafuna bagenyi. Abagenyi baaliko kafyu tebatambulanga so kwegamba twali bubi nnyo. Tetwalambuzanga abantu agana amaato gaali wano nga tegakola okujjako gano ag'ebyennyanja ge gaagezangako okuvuba naye ate nabo tebalina we babitunda kubanga abasuubuzi tebajjanga. Kati ebyennyanja byaddiva ne bidda wansi nnyo ku bbeeyi babitundanga wano abalala ne babirya buli abalala ne babisala ebikayabu batandika obitunda nga COVID eweddemu. So kegamba COVID yatuzza nnyo emabega tuwalizima ebiseera ebyo nga COVID tenaba kuyingiramu yali etandise okupiikinga nga ddala ebuuminze naye kati COVID ke yayingiramu netuseraanya netudda waddala wansi. Ensonga kati n'abagenyi tebatannabatandika kutambula bulungi. Ndowooza COVID yattanya abo abakadde ate abakadde be bagagga ate be basinga okutambula ennyo. Naye kati wakiriko yinza okugamba wakiri kubanga abamu batandise okutambula naye kati season si nnungi si season y'abalambuzi naye nga abadde batandise okutambulamuko. Kati tetuli bubi nnyo nga bwe kyali mu COVID naye tekinaba kupiikinga nga bwe kyali nga COVID tenaba kuyingiramu. Kaakati ekirungi kye tulina tuli ku main road baasi ziviira ddala e Kampala ne zijja wano ne zireeta abagenyi. Oba osobola oviira ddala e Kampala ng'olinnye obukinze ne kampani oba sinakindi wano tuyinawo abavubuka balina katuwa companies balina amamotoka balina capacity ejira ddala abagenyi okuva ku kisaawe Entebbe abala tutambula ne tubajja Rwanda e Kigali ekkubo lye Mbarara Kasese oviira ddala e Kampala n'okwata eri e Masaka wuye Mbarara Bushenyi Kasese wano wetuli Katungulu Kasese. So kaakati bw'oba oyise ku bridge ku kazinga kyano kwennyini oba otuuse ku kifo kino kye bayita Katungulu Kasese. Naye ate tulina Katungulu bbiri eri Katungulu Lubirizi eno Katungulu Kasese. Kati ebyobulambuzi bisinga nnyo okubeera wano wetusinziira wetukolera emirimu gyaffe wetuyiiza embeera. Okutambula kulaba okudda kunyumya mulambuzi munnange kansuubire nti naawe oyina ky'ofunyeemu buli bw'osalawo okugenda okulambula ekifo kino ekya Queen Elizabeth National Park. Munnange oba owagidde abantu bangi nnyo era oba olabiridde famire z'abantu abalala kubanga oba obawadde ensimbi mu bizinesi zaabwe. Uganda Wildlife Authority yatandikawo kino ekintu so that abantu ba community nga mu Katungulu
they should indirectly benefit from the national park, okuwa abaana emirimu, a source of employment, gaffe nga bwe tukola kuneeno kozi bwe tutwala abalambuze tufunako akantu okufuna nga bwe twebeezaawo naffe tuyite mu bulamu bwa bulijjo. Tuyinawo the funds ze tu receiving from the Uganda Wildlife Authority, because after emyaka ng'etaano bayina quota gye bazza mu community, whereby nti eyo quota eba eyina okusupportinga the orphans, widowers ababeera mu neeno, because most of the times tuyina abaana abateesobola nga bwe guli omwalo kubanga kifo kya buvubi. So accidents zibaawo nti maybe taata w'omwana afiiriddeyo mu mazzi n'afa, then kino kiba kiyambako eno fund gye bazza mu community beeyambako abo abaana okusoma, at least ne babatuusanga mu senior 4 oba senior 6 nabo batandikirawo okulaba nti no bafunyeko ekintu. Then waliwo ne gundi ze beneficiaries tufunako nga public toilet, era ne boziraba eri funded by the Uganda Wildlife Authority, era nayo yazimbibwa Uganda Wildlife Authority. Bino byonna benefits ze tujja ku Uganda Wildlife Authority nti kiba kijjawo abantu ogenda okuyiga ensolo directly mu national park, ekitali kituufu, because tulina okuuma binene ebisolo bibeerewo, so that we should attract more of the tourists to come in, because bino eno bye bibaleeta. Kati bwogenda n'oyiga envubu n'oyiga ziggoonya, ekitegeeza we shall be left with none. Omuzungu aba talina reason okujja olambula wano, omunauganda munnaffe aba talina reason okujja okulambula wano. So that's why batandise oteekawo ebyo ebintu n'okutukkiriza otandika okukola tourism waneeno, so that tumanye omugaso gwa tourism kuffe ffennyini gutuyingiriza, ate naffe we should become ambassadors b'ebisolo bino bikuuma. Akati ntwala omukisa guno okuyita abantu mwenna naddala mu Uganda muno, local tourism mu Uganda ebadde si y'amaanyi, naye ate yatuyamba nnyo mu biseera bya COVID. Tetwalina bagenyi bava wabweru, naye ate bannayuganda batuboostinga nnyo, batuyamba nnyo. Kaakati antwala omukisa guno nate kubayita nti mweyunula ebyobulambuzi naddala ebyewana Katungulu, mujje mulambule wano. You will never be disappointed. Ebyobulambuzi tulina bingi, ensolo tuzina mu bungi, ebinyonyi tubiyina mu bungi, ne activities endala nga fishing, abaana b'amasomero, mujje mulambule wano Katungulu. Tweyanziza tweyanzege. Twebaza aba Uganda Wildlife Authority okutuwa mukisa okubalambuza ekkuumiro lino erya Queen Elizabeth National Park. Kino nno ne kisobozesa naawe omulabi wa KBS TV okubanga olambula munange togisobwa obeera oyiga ate era n'olambula wamma ate n'omwana wasoma naye n'abeera nga afunamu nnyo. Neegattako ne Sandejja Nantambi Sarah gemanya gange ate era nga mbeera nkola ne producer wange omulungi Matovu John okulaba nga programu eno ekutuukako buli lwa Sunday. Musule bulungi mwera.